I felt the power of Brazil, the land of passion, in Aparos da Serra National Park, nicknamed Brazil's Grand Canyon. If you're an explorer who wants to dig into the depths of the unknown, or someone who dreams of traveling around the world, this is a country that you'll want to visit before you die. For my second destination in wild Brazil, I'm off to Pantanal, a wild paradise which is situated in the center of South America and is the largest wetland in the world. People first think of the Amazon when they think of Brazil. Brazil, which includes the Amazon, the largest tropical rainforest in the world, also contains other enchanting natural habitats. For my second destination in the passionate nation of Brazil, I'm heading to Pantanal, which is the world's largest wetland. Through Cuiabá, the gateway to Pantanal, I'm headed to Casares in northern Pantanal. Pantanal, the world's largest wetland in the heart of South America, boasts a vast area of 210,000 square kilometers. I'm off to the wetlands to see the Cayman Crocodiles, Lord of Pantanal, and jaguars, or the King of Pantanal. What does the wild paradise of Pantanal look like now? I'm off to see it, the second destination on my trip through wild Brazil. The weather is nice as I make my way to Pantanal, the wild paradise. I have lived in Brazil for 3 years, but this is my first trip to this region. I finally enter the 147-kilometer cross-longitudinal Pantanal Highway. Pantanal, during the dry season, is more of a vast prairie than a swamp. These conical structures are huge anthills. I'm racing across the road when a crocodile stops my path. For a minute, I doubt my eyes. 어디가? 우와. 너 어디 가니? You can't just race through this road during the dry season. This is because of the lords of Pantanal, the crocodiles that bask in the sun after the water dissipates. A bird crosses their path as if there's nothing to it. I suppose calling someone a chicken wouldn't be an insult here. 판타날 촌에 들어서자마자 벌써 저희가 처음으로 보는 생애 보지도 못한 동물들, 새들 있는 거 보니까 아 진짜 이제 내가 판타날에 들어왔구나 이런 생각이 듭니다. This is Casares, a foothold city north of Pantanal. Sculptures of animals that dwell in Pantanal capture the eyes of travelers on their way there. This is the Cayman we saw earlier. I should give him a proper greeting. Pantanal is so big that you need instructions from a guide before you traverse the city. Cidades que estão mais estruturadas para receber o turista. Rios do Pantanal, que é o Cuiabá e o Rio Paraguai, e com a confluência dos dois forma-se a entrada do Parque Nacional do Pantanal. Ah, Pantanal é muito grande. Pantanal é bem grande. I'm laughing, but due to the large scale and the fact that it's a wild animal's paradise, I'm a bit apprehensive whether I'll actually get through it properly. 이 제일 밑에까지 이 정도까지 가려면 한 4일 정도 계속해서 배를 타고 4일 정도 걸리다 보니까 엄청나게 판타날과 큰 면적을 차지하고 있습니다. I finally enter Pantanal. From April to September, Pantanal is in its dry season and is more of a prairie than a wetland. However, you cannot enter Pantanal by car during the rainy season. Água deixa até aqui o quê? Sim, sim. Até aqui. Tudo. Tudo. 90% de tudo alagado.
Ah, sim, ainda. Mas tudo é água. Tudo água. Então, o período de chuva aqui de alagamento é fevereiro, março e abril, quando está bem cheio, muito cheio. Even this bridge sinks underwater during the rainy season. The world's largest wetland, Pantanal. There are 3,500 plant species and approximately 1,200 fish, bird, mammal, and reptile species in Pantanal. Now, let's go meet the real lords of Pantanal. The guide makes a noise and calls out to the lords of Pantanal. Then, caimans appear. Caimans have very sensitive hearing. 마치 눈치를 보는 것처럼 이렇게 딱 드러나니까 아주 신기해요. 좀만 더 치면 나올 것 같기도 하고. It's still testing us out. Eventually, I get some help from our guide. I thought it would be ferocious, but the caiman actually looks as if it's fascinated by me, the Asian guy. 멀리서 보면 무서웠는데 가까이서 보니까 좀 귀엽네요. I'm getting back on the road after looking at the crocodiles, lords of Pantanal, and I catch a riveting scene. I go closer for a better look, but I'm allowed to go no closer than 400 meters. This is called capeo in Portuguese, in which the birds live in flocks in the trees. The birds of Pantanal congregate to this capeo only once a year during mating season. During the past 15 years, only 2 new mating spots have appeared in Pantanal, and this is one of them. Os pássaros, todos eles foram embora, porque nesse período que eles estão com filhotes, se você fazer muita aproximação de pessoas, os filhotes eles vão acabar se assustando e eles saltam do ninho. E a maioria deles vão morrer. It looks like an apartment complex for birds. Pantanal, in the dry season, is great for bird watching because of its sufficient sunlight, dry land, and grass that shoots up from the ground. Whereas the Amazon is densely covered in forests, Pantanal is a wide open wetland, which is why it is called a wild paradise. That evening, I hop on a truck to observe Pantanal at night. I hear it's even wilder than in the daytime. I have my ears open in case we encounter a jaguar. 언제 동물이 튀어나올지 몰라서 솔직히 약간 전율이 좀 흐릅니다. 약간 무서움도 느껴지고. Fortunately, it isn't a jaguar. It's responding to the sounds I'm making. É diferente. É diferente. Som de aves, então, de pássaros. Pássaros são o principais alimento deles. Então, quando você emite esses sons, ele acha que é um pássaro e logo vem em seguida para ver. Que ela é onça. Bom, normalmente a gente tem que usar um instrumento, tá? A gente tem que usar um instrumento. I'm glad they didn't bring the jaguar calling instrument with them. Not much later, the guide tells me he's going to show me Pantanal's fantastic night scene. But something doesn't feel right. Have the stars in the sky fallen to the ground?
They are the eyes of Cayman crocodiles. Não ataca. Não, crocodilo. Não. They look completely different from the cute caimans from the day. 이 강 위에 불을 비춰보면 강 위에 이 전구 같은 촛불만 저렇게 보입니다. 이렇게. 여기가 있고 자카레시라고 합니다. 악어시, 악어의 도시. Crocodiles, which are nocturnal, have eyes that reflect light so they can see in the dark. But what is fascinating is how the other wild animals are so carefree, living right beside them. Aqui no Pantanal, raramente ele vai atacar uma capivara ou uma ave, porque temos muitos peixes. A fully grown caiman eats 4 to 6 kilograms of fish a day. I wonder how the Pantanal swamp looks underwater. The guide suddenly scoops something out of the water. Ele está com no máximo 3 meses de vida. 3 meses. Só desde quando nasce, eles já nascem com 74 dentes cada um. Me dá pouquinho. This is a 3-month-old baby caiman. It looks just like a baby dinosaur. 잘 가라, 미안해라, 미안. Night in Pantanal. I feel the bubbling energy of the wild before I get back on the road. Casares is located in the northern region of Pantanal, and it is a small fishing village on the Paraguay River which runs through Pantanal. I'm here early in the morning because they say an enormous fish was caught. They show me the fish as soon as I arrive. It looks neither like a dolphin or a shark, but the length is as tall as a grown adult. Opa. Essa peixe? É pintado. Peixe pintado? Isso. Esse é peixe pintado? Isso. It looks like it weighs well over 20 kilograms. Pesado. É. Vai chegar um maior agora. Como pescar essa? Com vara? É. Com vara? Com vara também. Essa pesca com vara? Com vara. Uau. Pintado, which have black stripes like a tiger, is a giant fish that is caught in the Amazon or a tropical forest. 제 얼굴 크기랑도 비슷하지 않습니까? 정말 크고 정말 무겁습니다. 뭐 한 25kg 나가는 것 같아요. How will they trim this huge fish? This restaurant alone serves over 10 pintados a day. It looks like meat instead of fish. 선생님 뭐 고기가 엄청 많네요 이거. Desse tamanho? 네. Ah, dá pra bastante pessoas, dá umas 7 ou 8 pessoas comer, tranquilo, bem. 네. They show me something else, saying it's a popular dish. Carne de jacaré. Esse aqui é jacaré. Crocodile and pintado dishes are the most popular in Casares. People come to Pantanal from faraway regions of Brazil just to eat pintado, or crocodile cuisine. I will be giving the crocodile meat a try.
Bom, muito bom. Casares. Cáceres. É muita pessoa come jacaré? Muita. Mas para sai muito jacaré. Come muito. É, come muito. 닭고기 먹는 것 같아요. 아주 맛있어요. 뭐 솔직히 아고기라서 조금 이상하지 않았다 생각했는데 전혀 뭐 아주 맛있습니다. Cayman Farms have started appearing in Brazil 7 or 8 years ago. This is because people were hunting wild caimans for meat or leather in the early 1990s. I guess I've become friends with the caimans after seeing them in the wilds of Pantanal. 무거워. 엄청 무겁네. 이빨 봐, 이빨. But how did they bind its snout? 껍질도 되게 딱딱하고. Tem que pegar, segurar na cabeça dele. Ah, é? No pescoço dele. Aham, depois né? Aí Ah, tá boa. A visão dele não enxerga mais. 아, entendi. Daqui, aí ele sai lá por fora. Cayman Farms were made as a way of protecting wild caimans. But seeing how they all gather toward the sunlight shows how wild they still are. This is Paraguay River, which flows through Casares village. This river and the Cuyaba River are the rivers that run through Pantanal. Today, we're going to the Paraguay River side of Pantanal. As Pantanal is so vast, there are even traffic signs along the river. X para mudar de margem na outra placa lá. Ah, sim. O quadrado é manter a margem da placa, navegação do lado da placa. Okay. This is because Paraguay River flows into the very corners of Pantanal like a maze. The reason that 90% of Pantanal submerges underwater during the rainy season is because the river flows into the flat lands of Pantanal. Aquela marca branca nas árvores ali foi aqui desse ano. Ela chegou até aquela altura, aí fica aquela marca, todo ano ela marca onde ficou a água, né? Essa parte da parte branca da baixo a gente estava com água, alagado. The wild animals of Pantanal live where various vegetation grow according to the variable climate. 그러니까 마치 모든 것이 다 정지되어 있는 것 같지만 이 자연도 끊임없이 돌고 돌면서 변화하고 그렇게 해서 그러면서 이곳 생태계들이 자신만의 어떤 방식을 가지고 살아가고 있는 것이 분명하게 느껴집니다. Observing vast nature and the wild animals that live in it, it dawns on me that thinking that the master of the world is man is very arrogant. Each year, the Paraguay River holds a fishing competition where fishers from all over the world gather. It's a fish paradise. In the estuary, a woman is cleaning some fish. Qual é o nome desse peixe? Esse aqui é pacupeba. Quê? Pacupeba. Pacupeba. É. Joanna has come from a town near Pantanal and is cleaning the fish that she has caught in about 2 hours. Peraí, deixa eu tirar outra buchada aqui. Você hoje pescou muito? Pesquei bem. Bastante, é? Uhum. Que a gente vive disso, né? Uhum. A gente vive disso aqui, da pescaria. Aí tem que pescar, tem que batalhar pra pegar ele, porque senão... Aí... Opa. Piranha. Piranha? Uhum. Uau. I never dreamed I'd see piranhas, the man-eating fish that I've only heard of. Wow. Joanna sees me fascinated with the piranhas and casts her line, wanting to show me in person. In a second, she pulls up a piranha. Peraí, tirar umas... É piranha? Piranha. Cuidado isso aí. Essa Uau. piranha. Ó. This is the man-eating fish.
Ó, não. É, corta dedo. Mostra pra ela. Piranha means fish with teeth. It is said that in the past, Spanish invaders were terrified of their big appetites, which could finish off a horse, leaving just its bones. 와, 이 압력이 잡이 압력 대단하고 진짜 손가락 넣으면은 손가락 잘릴 것 같아요. 와, 야, 힘 좋네. 오케이. I also give piranha fishing a try. They are really strong. Na minha terra, ciência, com amor e competência se faz mudar de valor. I have become a professional fisherman for the day. Seeing me fascinated by the piranhas, the Brazilians find me even more fascinating than the fish. I cast the line 3 times, and I catch one each time. 소리 들리세요? 이빨에 걸린 소리? 낚아채는데도 이게 힘이 팍 느껴지는 게 아주 힘이 좋네요. 낚시의 묘미가 딱 던지고 좀 기다리고 이게 낚아채는 맛이 있는데 던지자마자 0.5초 딱 물고 던지니까 정말 현실감이 좀 없네요. Some natives eat piranhas in some parts of Central and South America, but the people here don't. This is probably because there are so many other fish. She dries her catch for a couple of days and then stores them in an ice box. Para deixar ele secar? Para quê? Para ele ficar sequinho, para não perder, para não estragar. Aí ele não estraga. Joanna makes a living by selling the fish that she catches. She says she has to catch 4 more days' worth of fish. Na carteira, mas já estou perto de aposentar. During the dry season, when the river doesn't flood, they spend a week at the mouth of the river. This is a sight that you can only see in Pantanal. 여기서 이렇게 캠핑을 하면서 이렇게 물고기를 잡고 그다음에 이제 도시에다가 이제 팔고 이렇게. The radio is the only source of entertainment to relieve their boredom. About 2,000 people live like this in Pantanal solely during the dry season. Desse em qualquer lugar assim assim que é região do Pantanal. É difícil não é, né? É um pouco divertido, né? Bastante divertido, mas muito cansativo. Still, the man shows off the net that he made himself, which uses corn as bait. A thief appears at the river while I'm chatting with the people. Vai levar para filhote. Já é da época de This fellow is a tuyui, a mascot of Pantanal. It has come just in time to pilfer some fish. Joanna was drying her fish on the riverbank and was scared out of her wits. However, it isn't stealing from the tuyui's perspective. Originally, they would dry fish like this. Now she'll have to hurry and go sell them in the city. Muito obrigado, muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Bom passeio para você. Tchau, tchau. Pantanal is a wild paradise where animals and humans alike are living for survival. Back on the boat, I cross the Paraguay River. The current is no joke. The wild is not contained to the swamps alone. 오늘 바람이 많아서 아주 강인데 이 파도가 아주 심하네요. 그냥.
The Paraguay River fishermen don't take heed. Looking at the rough current reminds me of a song. This is Pantanal, where even the rough breath of life is beautiful, thanks to the completely different lives of the dry and wet seasons. The fisherman has not forgotten my wish to see jaguars, kings of Pantanal. It dawns on me that perhaps I was a bit rash. Even the river water is somber. We enter the forest at the riverside in attempt to find traces of a jaguar. Jaguars live in shaded areas in the forest to avoid humans. You can only spot one if you're really lucky. 온사가 날씨가 좋고 이게 화창하면 덕구르면 덕구 하니까 요 강 두 개 나와서 쉬고 있다고 합니다. 그래서 물도 마시고 장난도 치고 그렇게 한다고. 그래서 날씨가 뭐 덥고 이러면 오히려 그 강가에 온사를 볼 수 있는 것이 훨씬 더 많이 보인다고. We didn't find any trace. All of a sudden, there is a change in the air. Something moves faintly on the riverbank. It's a jaguar, the king of Pantanal. The jaguars that inhabit Pantanal are said to be the largest in the world. Wow. Just when I start to disbelieve my eyes, the jaguar disappears from view. 무늬가 정말 아름답네요. 좀 지켜봤으면 좋겠는데 우리가 보니까 안으로 들어가서 오랫동안은 보지 못했어요. I'm sorry to leave, but I'll have to be satisfied at the mere fact of having spotted the king of Pantanal, considering how vast this area is. A few small boats on the bank catch my eye. Entra, pode entrar. Fica mais aqui. Aí, fica aí. Opa. Sim. Isso aqui é só para uma pessoa. Que é artificial, já é fabricado tábua. This is a fishing boat that the locals use for a living. It's shaky and looks as if it'll sink at any minute. I'm stuck in my seat. However, Lawrence is rowing with one hand and fishing with the other. 같이는 솜씨가 아주 보통이 아니신데요, 아주. Such are the skills of a Pantanal fisherman who has been at his trade for 60 years. The old man says he has something to show me and takes me home with him. Bagre. Mas piranha também? Não. Esse é piranha. Esse aqui que é piranha. Esse aqui é o bagre. Piranha é peixe, tá? He caught them this morning. The reason he brought me home is because he also studied music in Brazil. Pantanal is Lawrence's hometown. He fished for a living, which is how he raised his children. When he wants to be immersed in thought in the outdoors, he takes this crude-looking guitar and sings. Qual é o nome desse instrumento? Viola de coxo. Viola de coxo. Viola de coxo. Esse é o instrumento de Mato Grosso, símbolo da nossa história mato-grossense. A primeira viola que foi construída foi em Cuiabá. Lawrence made the guitar himself. He carved it out of wood and made holes using fishing lines for the strings. 좀 기타와 달리 여기 보면은 이제 통이 이게 이제 나무를 이렇게 파가지고
이 파가지고 구멍을 내고 이 안에다가 이제 이거 덮개를 덮인 거죠. 또 울림통 같은 경우는 여기 구멍을 뚫어서 이 울림통을 만들었네요. Esse aqui é batido do cururu. O cururu é cantado por duas pessoas. Um faz a primeira, outro faz a segunda, né? A melodia do cururueiro não é versado. Tem os versos para o começo do lari lalá, né? Errei a toada. Anhuma cantou bonito na beira do Paraguai. Que saudade que me deu. E vi marrequinha na lagoa, vai tu iuiu lá no Pantanal. Baiaba na beira do rio. The old man's song resembles the wild and free nature of Pantanal. 여러 가지 인생 목표가 있겠지만 그거 얼마나 좋아요. 자연을 자기 집처럼 살고 아까 배 저는 것도 그냥 자기 능수렁에 쳤고 낚시도 잘하시고 무엇보다 음악도 이렇게 하시는데 음악도 그냥 완전 삶에 딱 묻어나잖아요. 아주 멋있네요. 저렇게 늙었으면 좋겠습니다. Pantanal. Lourenço. I sing a song for the old man, too. A land alive with beautiful people and the wild, Pantanal is Brazil's paradise.